Good morning students. Today I am taking interpolation and extrapolation unit. This unit carries 7 marks, 2 for theory marks and 5 marks for problem. In first PUC we have already studied interpolation and extrapolation. Just it is an extended version in this year in second PUC. So before knowing deeply about this concept, first we have to know what are these. These are the statistical techniques of estimation. ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಿಸ್ ಆಗ್ತು ಅಂದರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಥಿಯರಿ ಪಾರ್ಟ್. So these are the point I am going to discuss. 7 points I am going to discuss in this video. First one, interdependent variable x and y. Here we are using two variables, interdependent x and y. What is x? X is independent variable, y is dependent variable. X ಏನಿದೆ independent variable ಇದೆ, y ಏನಿದೆ dependent variable ಇದೆ. We are considering two variables. Let x0, x1, x2, x3 up to xn we can take x values, and y values y0, y1, y2 up to yn we can take y values. Next here I am going to cover meaning of interpolation and extrapolation, difference between interpolation and extrapolation, assumptions of interpolation and extrapolation. There are three assumptions of interpolation and extrapolation. Methods of interpolation and extrapolation. There are two methods to solve interpolation and extrapolation. So sixth one, condition for application of binomial method. Binomial method ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇವೆ, ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಇವೆ. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಟೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಟೂ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. These are the points I am going to discuss in this video. Here we are considering two interdependent variables, x and y. What is x here? X is independent variable. What is y? Y is dependent variable. x ಏನಾಗಿದೆ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ, y ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದೆ. y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿರಬಹುದು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ y0, y1 ಅಪ್ ಟು yn. x ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? x0, x1 ಅಪ್ ಟು xn will be the given value of x. Now we will see the meaning of interpolation and extrapolation. Meaning ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಏನಿದೆ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್. ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಏನು? ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್. ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ, ಎದಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿದಿನ್ ರೇಂಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ is estimation of value of dependent variable for any value of the independent variable outside the range. Outside the range ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಯಾವುದು? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್. ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್.
interpolation. Now we will discuss about difference between interpolation and extrapolation. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನಲ್ಲಿ? ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು? ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ for any value of the independent variable within the range. ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? interpolation. For example, an example ಕೊಟ್ಟಾಗ you can understand very clearly. So this is x variable. I'll consider years. In 1910, 1920, 1930, 1940. These are the independent variables. Dependent variable y, profit. 2, 4, dash 8. So what we are calculating in interpolation? We are calculating ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿದಿನ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? 1910 ಇಂದ 1940 ವರೆಗೆ ರೇಂಜ್ ಇದೆ. ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ವಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು? interpolation. This is the major difference between interpolation and extrapolation. Interpolation ದಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಿಂಗ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್. ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ range, calculating value outside the range. For example, I'll take same example. 1910 ನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ 2 ಇದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ in lakhs. 1920 ಅಲ್ಲಿ 4. 1930 ಅಲ್ಲಿ suppose 5 ಯಾರೇ ತಗೋಣ. Here what will be the profit in the year 1950? What will be the value of dependent variable in the year 1950? Is there 1950 in this range? It is not there. Just they have mentioned in the question. It is outside the range. Outside the range ನಲ್ಲಿರುವ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್ನಲ್ಲಿ. This is the major difference between interpolation and extrapolation. ಸೊ ಈಸಿ ವರ್ಡಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ವಿದಿನ್ ದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಇಂಟರ್ಪೊಲೇಷನು. ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ರೇಂಜ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಪೊಲೇಷನ್.